Alguna vez te has preguntado cuánto puede valer realmente la vida de una persona cuando la pobreza obliga a poner el precio? Jalisco, 1924. En una aldea polvorienta donde el hambre conversa a los seres humanos en mercancía, una niña de 5 años fue entregada a cambio de una vaca lechera, semilas de mes y el perdón de una deuda. Durante décadas nadie habló de ello. La fotografía del intercambio quedó escondida entre las páginas de una Biblia vieja, como un secreto demasiado vergonzoso para ser expuesto. Pero 47 años después, cuando esa niña ya era una mujer de 52 años y dueña legal de la hacienda más próspera de la región, alguien encontró la imagen. Y con ella, una historia que cambiaría todo lo que el pueblo crea sobre justicia y destino. ¿Qué pasó en ese momento cuando sus padres la entregaron? ¿Cómo sobrevivió una niña de 5 años el trauma de ser valuada como ganado? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo logró convertir la humiliación más profunda en la victoria más silenciosa? Y es lo que te voy a contar ahora. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta este video y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias dramatizadas, inspiradas en hechos reales que conmueven, enseñan y nos recuerdan que la memoria puede cambiar el presente. Tu apoyo es fundamental para que sigamos rescatando estas historias que merecen ser contadas. Hay fotografías que deberían haber sido destruidas. Esta es una de ellas. Si miras la imagen tomada en marzo de 1924 en una hacienda de Jalisco, verás a una niña de 5 años vestida con un sencillo vestido de algodón, Delaware Pie junto a una mujer mayor frente a una cerca de madera. Ambas miran hacia la cámara con expresiones serenas, casi felices. Pero si observas con atención, si realmente miras, verás al fondo, casi fuera de cuadro, una vaca Holstein. Y si superas el contexto de esa imagen, si entendieras lo que representaba ese animal en relación con esa niña, sentirías que el estómago se te revuelve. Lo que no sabes es que esa fotografía no documentaba un momento familiar. Documentaba una transacción. Una niña a cambio de un animal. Y décadas más tarde, cuando la mujer que fue esa niña sostuvo la imagen en sus manos con los dedos temblorosos, entendió algo que le había tomado 47 años aceptar. Que el verdadero valor de una persona no lo define como llegó a un lugar, sino que hizo cuando finalmente tuvo el poder de elegir. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué esa niña calada y descalza se convirtió en la mujer más respetada de la región. Porque el hombre que la compró como si fuera ganado terminó reconociendo su error de la forma más pública y dolorosa. Y porque la fotografía que debía celebrar generosidad se convirtió en la prueba más brutal de la injusticia que los pobres sufrían en silencio. Esta es la historia de Alma Beltrán, la niña que valía lo mismo que una vaca Holstein. Una historia que nadie contó hasta que fue demasiado tarde para pedir perdón, pero no demasiado tarde para entender que la dignidad humana es lo único que nadie puede cuidarte si tú decides conservarla. La fotografía fue encontrada en marzo de 1971, cuando Gabriela Mendoza, nieta de Dona Mercedes Cordero, llegó a la hacienda El Encino para entregar algunas pertenencias de su abuela fallecida. Entre rosarios antiguos, libros de oraciones desgastados por el uso y fotografías de familia descoloridas por el tiempo, había una Biblia con tapas de cuero gastado. Las páginas olían a humedad y a décadas de rizos repetidos. Alma Beltrán, ahora de 52 años y administradora legal de la hacienda, recibió los objetos con la cortesía formal de quien ha aprendido a mantener las emociones bajo control absoluto. No abrió la Biblia inmediatamente. Tenía trabajo pendiente. Revisar las cuentas semanales, planear la siembra de frijol, hablar con el maestro de la escuela rural sobre 2 niños que necesitaban uniformes. Era una tarde común de marzo cuando finalmente abrió el libro sagrado de Dona Mercedes. Pasó las primeras páginas distretamente, notando anotaciones en los margines con la letra temblorosa de la difunta. Proverbios favoritos subrayados. Fechas de bautizos y primeras comuniones. Los registros informales de una vida devota. Lego el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y allí,
blada entre las paginas como si alguien hubiera querido esconderla pero no había tenido el valor de destruirla, estaba la fotografía. Alma así quedó completamente paralizada. El tiempo así detuvo. Su corazón latió tan fuerte que pensó que todos en la hacienda podrían escucharlo. Ahí estaba ella. 5 años. Vestido simple de algodón que su madre había lavado y planchado con brasas la noche anterior. De pie junto a dona Mercedes Cordero, quien sonría con la satisfacción de quien cree estar haciendo una obra de caridad. Y al fondo, casi fuera de cuadro pero absolutamente presente, la Vaca Holstein que había formado parte de la transacción que cambió su vida para siempre. Sus manos, ahora de 52 años con artritis en los nudillos por décadas de trabajo duro, temblaron mientras sostenía la imagen. Tocó el rostro de la niña en la foto con el dedo, como si pudiera consolar a esa versión pequeña de sí misma a través del tiempo. Y esa niña no sabía lo que vendría. No sabía que pasaría 47 años intentando demostrar que valía más que un animal. No sabía que su valor sería cuestionado, negado, reducido a una transacción comercial que la gente del pueblo recordaría con más claridad que su propio nombre. Pero lo más doloroso de todo, lo que realmente partía el corazón, era que esa niña de la fotografía sonría. Sonría porque pensaba que había de visita a una casa grande. Sonría porque no entendía por qué todos lo harán esa mañana. Sonría porque no sabía que sus padres la habían entregado, que no volvería a verlos durante 46 años, que su infancia terminaba en el momento exacto en que el fotógrafo presionaba el obturador. Los archivos parroquiales de la iglesia de San Miguel en Atotonilco el Alto registran el bautismo de Alma Beltrán en 1919. Hija de Rafael Beltrán y María Hernández, dice la anotación con letra elegante del Padre Ignacio. Sin más detalles. Porque en esa época, para la iglesia y para la sociedad, los pobres no necesitaban más detalles. Sus vidas eran simples. Sus historias irrelevantes. Sus destinos predecibles. Pero había algo que esos registros oficiales no capturaban, algo que ningún documento podía mostrar. El momento exacto en que una niña de 5 años subió a una carreta sabiendo en algún rincón profundo de su alma infantil que algo terrible y irreversible acababa de suceder. El momento en que se dio vuelta por última vez y vio a su madre llorando tapándose la boca con el rebozo. El momento en que su padre, un hombre que nunca lloraba, miraba el suelo con la mandíbula apretada y los puños cerrados. El momento en que sus 2 hermanos menores, confundidos, levantaban las manos queriendo despedirse pero sin entender que era una despedida permanente. Alma guardó la fotografía en la gaveta superior de su escritorio, junto con la escritura de la hacienda que ahora lavaba su nombre. No la escondió avergonzada. No la exhibió como trofeo. Simplemente la colocó allí, parte de su historia pero ya no el centro de su identidad. Porque después de 47 años, Alma Beltrán finalmente había aprendido algo que le costó media vida entender. Que su valor nunca lo determinó esa transacción del pasado, sino cada decisión que tomó para no permitir que esa transacción la definiera. Pero para entender cómo una niña intercambiada por una vaca se convirtió en la dueña de la hacienda más próspera de Jalisco, para comprender la transformación más silenciosa y poderosa que una persona puede lograr, tenemos que regresar al principio. Al año 1924. Alhambra que convirtió a los seres humanos en objetos de intercambio. Y la desesperación de un padre que tomó la decisión más terrible que un ser humano puede tomar. Poner precio a su propia hija. Jalisco en 1924 era una tierra de contrastes tan brutales que parecían diseñados deliberadamente para humillar a los pobres. Mientras los grandes hacendados como Don Hilario Cordero Mendoza controlaban miles de hectáreas de tierra fértil con casas de muros blancos de cal y techos de talla importada, familias como los Beltrán vivían en jacales de adobe con 3 hijos, un fogón de lino y ninguna esperanza real de poseer tierra propia algún día. Rafael Beltrán tenía 32 años y trabajaba una parcela que ni siquiera era suya. La rentaba a un intermediario que le cobraba la mitad de cada cosecha más intereses que se acumulaban como nieve en invierno. Era un sistema diseñado matemáticamente para que nunca pudiera salir adelante,
para que cada ano terminara debiendo más que el anterior. María, su esposa de 28 años, lavaba ropa ajena en el arroyo que pasaba cerca del pueblo. Sus manos estaban permanentemente agrietadas por el jabón de ceniza. También hacía tortillas para vender en el mercado los domingos, levantándose a las 3 de la mañana para moler el maíz en el mate que había heredado de su madre. Tenían 3 hijos. El mayor era un niño de 7 años que ya ayudaba en los campos, cargando agua y espantando pájaros. Alma era la del medio. 5 años. Una niña despierta con ojos curiosos que absorbían todo. Ayudaba a su madre a cargar el agua del pozo comunitario, a barrer el piso de tierra del jacal, a cuidar el bebé de 2 años que todavía no caminaba bien. Era la niña que hacía preguntas constantes, que quería saber por qué el cielo cambiaba de color, por qué las gallinas ponían huevos, por qué algunos tenían casas grandes y otros jacales pequeños. Los registros del Archivo Municipal de Atotonilco el Alto, descubiertos durante una investigación histórica en 1989, muestran que en 1924 el 73% de las familias rurales de la región vivían en condiciones de pobreza extrema. El salario promedio de un jornalero era de 3 pesos semanales cuando había trabajo. Una familia necesitaba mínimo 8 pesos semanales para sobrevivir con lo básico. Las matemáticas de la miseria eran simples y despiadadas. No importaba cuánto trabajaras, nunca sería suficiente. La sequía de 1923 no fue simplemente un mal año. Fue el año en que el cielo se cerró y la tierra se convirtió en polvo. Las lluvias que normalmente llegaban en junio no llegaron. Julio pasó sin una sola gota. Agosto ardió bajo un sol implacable que quemaba los cultivos antes de que pudieran crecer. Para septiembre, las familias del pueblo ya estaban comiendo una vez al día. Para octubre, algunas no comían nada durante días enteros. Rafael debía 75 pesos al intermediario. Una fortuna imposible para un hombre que ganaba 3 pesos a la semana cuando había trabajo, y durante la sequía no había trabajo. El intermediario había sido paciente los primeros meses, pero su propia paciencia tenía límites financieros. O Rafael pagaba, o perdería el derecho a trabajar cualquier parcela en la región. Sería marcado como mal pagador. Su familia quedaría completamente sin sustento. Las opciones eran limitadas y todas terribles. Podía intentar irse al norte, cruzar la frontera como otros lo habían hecho, pero eso significaba dejar a su familia sin protección durante meses o años. Podía vender sus escasas pertenencias, pero un mate usado, 2 cobijas remendadas y una olla de barro no valían ni 5 pesos juntos. Podía pedir prestado a otro usurero, pero eso solo cambiaría el nombre del acreedor sin resolver el problema fundamental. Y entonces llegó Don Hilario Cordero. Don Hilario Cordero Mendoza, de 48 años, era dueño de la Hacienda El Encino, 800 hectáreas de tierra fértil que producen maíz, frijol y ganado. Era considerado un hacendado progresista porque pagaba salarios en efectivo en lugar del antiguo sistema de peonage por deuda. Había misa todos los domingos. Contribuía al mantenimiento de la iglesia. Su esposa, Dona Mercedes, de 45 años, era conocida por su devoción religiosa y su supuesta generosidad con los pobres. Pero había un dolor secreto en la casa de los Cordero que nadie mencionaba abiertamente pero todos conocen. Después de 20 años de matrimonio, Mercedes no había podido tener hijos. En una época donde el valor de una mujer es media por su capacidad de dar herederos, esto era considerado una tragedia y, para algunos, una señal de desagrado divino. Mercedes rezaba rosarios completos pidiendo la bendición de un hijo. Hacía promesas a diferentes virgenes. Consultaba curandras en secreto, aunque públicamente lo negara. Don Hilario había visto a Alma Beltrán corriendo por el pueblo varias veces. Era una niña limpia pese a la pobreza extrema de su familia. Su madre la peinaba cada mañana con trenzas apretadas. Su vestido, aunque remendado múltiples veces, estaba siempre lavado. Tenía ojos vivos inteligentes. Una vez la había visto ayudando a su madre a cargar lina, caminando con pasos pequeños pero decididos bajo el peso del atado.
Era trabajadora. Obedient. Exactamente el tipo de niña que Mercedes había comentado que le gustaría tener. Mercedes había mencionado a Alma específicamente durante una conversación con su esposo 2 meses antes. Es una lástima ver a esa niña destinada a la miseria, había dicho mientras bordaba un mantel. Con education y oportunidades podría ser alguien. Don Hilario había asentido distraidamente en ese momento, pero la semilla de una idea había sido plantada. Cuando la sequía empeoró y Don Hilario escuchó que Rafael Beltrán estaba desesperado, la idea germinó. No la pensó como algo cruel. La pensó como una solución práctica que beneficiaba a todos. Rafael saldría de la deuda. La niña tendría comida garantizada y education. Mercedes finalmente tendría alguien a quien cuidar. Era, según su lógica, un acto de generosidad cristiana. Una tarde de marzo de 1924, Don Hilario legó el jacal de los Beltrán Montadú en su caballo alazán. No entró a la casa. Eso hubiera sido inapropiado, una violación de las jerarquías sociales que mantenían el orden establecido. Habló con Rafael en la puerta, donde todos los vecinos pudieron ver la conversación pero no escuchar las palabras específicas. Era importante que la transacción pareciera pública pero que los detalles quedaran privados. Los registros contables de la Hacienda El Encino, encontrados décadas después durante la renovación del archivo municipal, muestran una anotación simple en la columna de gastos y ingresos de marzo de 1924. Una vaca lechera Holstein, valer 45 pesos. Perdón deuda partial familia Beltrán, 30 pesos. Total, 75 pesos. Fecha, 15 de marzo de 1924. No había mención de una niña. Oficialmente, en los libros, Alma no existe como parte de la transacción. Era un regalo adicional, un gesto de buena voluntad que no necesitaba ser documentado. No hubo amenazas explícitas durante esa conversación en la puerta del jacal. No hacían falta. Rafael entendía perfectamente las implicaciones. Si rechazaba la oferta de Don Hilario, perdería cualquier posibilidad de trabajar en la región. Sería marcado como orgulloso, como alguien que prefiere el sufrimiento de su familia antes que aceptar la ayuda generosa de un patrón bondadoso. Su familia literalmente moriría de hambre. Rafael miró hacia adentro del jacal. Vio a su hijo mayor con las costillas marcadas bajo la piel. Vio a María con los ojos hundidos por la desnutrición y las noches sin dormir. Vio al bebé de 2 años que ya no tenía energía en I para llorar cuando tenía hambre. Vio la olla vacía sobre el fogón apagado. Y tomó la decisión que lo perseguiría, como un fantasma implacable, hasta su muerte 46 años después. Excepto. Don Hilario dijo las palabras que se repetirían en el pueblo durante décadas, siempre con el mismo tono de supuesta benevolencia. La niña comerá todos los días. Aprenderá a leer. Tendrá un futuro. La trataremos como de la familia. Cada palabra era verdad técnicamente, pero también cada palabra era una mentira por lo que omisha. Porque como de la familia, no es lo mismo que parte de la familia. Y esa diferencia, tan pequeña gramaticalmente, sería un abismo insalvable que Alma experimentaría cada día durante 40 años. Esa noche, María lavó el único vestido decente de Alma. El vestido que aparecería en la fotografía al día siguiente. Lo lavó con agua fría del arroyo, usando el último pedazo de jabón que le cuidaba. Lo colgó a secar bajo las estrellas. Cuando estuvo seco, lo planchó con una plancha de hierro calentada en brasas, alisando cada arruga como si preparara a su hija para un evento importante y no para ser entregada como parte de una transacción comercial. Rafael no durmió esa noche. Se sentó afuera del jacal mirando las estrellas hasta que el cielo comenzó a aclararse con la luz del amanecer. Pensó en su propia infancia, en su padre que también había sido jornalero pobre, en la cadena interminable de pobreza que se repetía generación tras generación como una maldición bíblica. Pensó en cómo había jurado cuando nació Alma, Quebec sus hijos tendrían una vida mejor que la suya. Y ahora estaba a punto de entregarla para que su vida fuera posible, aunque fuera sin él. Cuando el sol salió completamente,
Rafael ya había logrado todas las lágrimas que su cuerpo podía producir. Se quedó sin lágrimas pero no sin dolor. Entró el jacal y despertó a alma con suavidad. Hoy vas a ir a una casa grande, le dijo con voz que intentaba sonar alegre pero así que brava en los bords. Vas a tener comida todos los días. Vas a aprender cosas nuevas. Alma, de 5 años, no entendía completamente pero sentía que algo estaba profundamente mal. Su madre no paraba de llorar mientras la vestía con el vestido recién planchado. Sus hermanos la miraban con ojos confundidos. El bebé, sintiendo la tensión en el aire, lloraba sin consuelo. A media mañana, don Hilario regresó. Esta vez traía una carreta, un fotógrafo itinerante que había contratado específicamente para el momento, y la Vaca Holstein atada con una cuerda gruesa. El fotógrafo se llamaba Esteban Ruiz, según los registros de su estudio encontrados años después. Cobraba 2 pesos por fotografía, una fortuna para las familias pobres pero un gasto menor para los hacendados que querían documentar sus actos de caridad cristiana. Dona Mercedes había venido también. Bajo de la carreta con elegancia, vestida con su mejor vestido negro de algodón fino y un rebozo de seda que costaba más que todo lo que la familia Beltrán poseía junto. Le sonrió a alma con una dulzura que parecía genuina. Ven Niña, le dijo extendiendo la mano. No tengas miedo. Te vas a sentir muy feliz en tu nuevo hogar. Don Hilario ordenó que trajeran la Vaca Holstein más cerca. Quería que apreciara en la fotografía. Era importante documentar la generosidad completa de su gesto. No solo estaba acogiendo a una niña pobre, también estaba dando un animal valioso a la familia. Era la clase de caridad que merecía ser recordada, fotografiada, mostrada a otros hacendados como ejemplo de cómo tratar con los trabajadores pobres. El fotógrafo preparó su equipo. La cámara de fuel grande, el trípode de madera, las placas de vidrio que capturarían la imagen con detalle permanente. Posicionó a Mercedes y a Alma frente a la cerca de madera de la Hacienda. Ajustó la luz. Verificó el encuadre. La Vaca Holstein quedó perfectamente visible al fondo, casi como un tercer sujeto en la composición. Sonríen, ordenó el fotógrafo con voz profesional. Mercedes sonrió con la satisfacción de quien cree estar haciendo la voluntad de Dios. Alma sonrió porque no sabía qué más hacer. Porque todavía pensaba que era una visita temporal. Porque su mente infantil no podía comprender la permanencia de lo que estaba sucediendo. El flash de magnesio iluminó la escena por una fracción de segundo. La fotografía quedó perfecta en su simplicidad engañosa. Una mujer mayor y elegante. Una niña pequeña y limpia. Una vaca saludable al fondo. Nadie que viera esa imagen décadas después, sin conocer el contexto, podría adivinar que documentaba una de las transacciones más crueles que la pobreza puede generar. La venta de un ser humano disfrazada de acto caritativo. El fotógrafo cobró sus 2 pesos. Guardó su equipo. Se marchó sin hacer preguntas. Había aprendido que los ricos tenían sus razones para las fotografías que ordenaban, y que su trabajo era capturar imágenes, no juzgar intentions. Alma subió a la carreta que la llevaría a la hacienda el encino. Se dio vuelta para despedirse, todavía sin comprender que era una despedida definitiva. María lloraba tapándose la boca con el rebozo para ahogar los sollozos que no podía contener. Rafael tenía la mandíbula apretada, mirando al suelo, con los puños cerrados tan fuerte que las uñas así le clavaban en las palmas. Sus hermanos levantaban las manos pequeñas, queriendo decir adiós pero sin entender que no volverían a ver a su hermana durante 46 años. La carreta arrancó levantando polvo del camino seco. Alma se aferró al bord de madera mientras el pueblo se hacía cada vez más pequeño detrás de ella. Siguió mirando hacia atrás hasta que el jacal de sus padres desapareció completamente en la distancia. Entonces finalmente, se dio vuelta hacia adelante y enfrentó su nuevo destino con los ojos secos de una niña que acababa de aprender, de la forma más brutal posible, que el mundo era más cruel de lo que su infancia protegida le había permitido imaginar. Y esa fue la última vez que vio a sus padres por 46 años.
La última vez que escuchó la voz de su madre. La última vez que sintió los brazos de su padre. La última vez que jugó con sus hermanos. Su infancia terminó en el momento exacto en que esa carreta comenzó a moverse. Y la mujer en la que se convertiría nació en ese camino polvoriento, forjada por el abandono y la necesidad de sobrevivir en un mundo que la había reducido al valor de mercado de un animal de granja. La hacienda el encino era un mundo completamente diferente a todo lo que alma había conocido. Paredes blancas de cal que reflejaban el sol mexicano con un brillo casi cegador. Pisos de ladrillo rojo dispuestos en patrones geométricos. Techos altos con vigas de madera oscura que hacían que las habitaciones se sintieran frescas incluso en el calor del mediodía. Había muebles de verdad, sillas con respaldos talados, una mesa grande en el comedor, estantes con libros cuyas páginas alma no sabía leer pero podía tocar con reverencia. Su cuarto era una habitación pequeña junto a la cocina principal. 3 metros por 2. Pero para una niña que había dormido toda su vida en un pedete en el suelo de tierra compartido con sus hermanos, parecía un palacio. Tenía una cama de verdad con estructura de metal pintado de blanco. Un colchón relleno de paja que no tenía agujeros. Una cobija de lana que era gruesa y completa, sin los remiendos múltiples que caracterizaban todo lo que había tenido antes. Una mesa pequeña con una vela. Una ventana con vista al corral donde las gallinas picoteaban grano en la tierra. Esa primera noche, alma no pudo dormir. La cama era demasiado suave después de años de dormir en piquetes duros. El silencio era demasiado completo sin los ronquidos de su padre, el llanto ocasional del bebé, las tosas nocturnas de su madre. Se sentó en la cama abrazando sus rodillas, mirando por la ventana las estrellas que eran las mismas estrellas que brillaban sobre el jacal de sus padres a kilómetros de distancia. Lloró en silencio, esperando que su madre viniera a buscarla como siempre venía cuando lloraba. Pero María nunca llegó. Y después de varias horas, alma entendió con la claridad terrible de la infancia que nadie vendría. Que esto no era temporal. Que su vida había cambiado permanentemente. Dona Mercedes la trató con una ternura genuina que confundía profundamente a la niña de 5 años. Lo enseñó a lavarse las manos antes de cada comida con jabón de verdad que olía a flores. Le mostró cómo sentarse derecha en la silla con la espalda sin tocar el respaldo. Lo enseñó a rezar el rosario por las noches, moviendo las cuentas entre los dedos mientras repetían Padre Nuestros y Ave Marias en un ritmo hipnótico. Lo dio vestidos limpios, 3 mudas completas de algodón suave sin remiendos. Le mostró cómo hacer las cuentas básicas usando granos de maíz sobre la mesa de la cocina. Le lea pasajes de la Biblia en voz alta con paciencia infinita, señalando cada letra mientras pronunciaba las palabras, ayudándola a reconocer patrones. Alma absorbía todo con una concentración casi feroz. Aprendió el alfabeto en 3 meses. A los 9 años podía leer pasajes completos de la Biblia sin ayuda, aunque tropezaba ocasionalmente con palabras largas. Tenía una dificultad específica con ciertas letras que se volteaban en la página, la B y la D, se confundían la P y la Q, parecían intercambios. Pero memorizaba cantidades con una facilidad que sorprendía a Dona Mercedes. Podía recordar exactamente cuántos costales de maíz había en el granero, cuántas gallinas ponían huevos regularmente, cuánto se debía a cada trabajador por su adelanto semanal. Pero nunca la presentó como su hija. A los visitantes que llegaban a la hacienda, familias de otros hacendados que venían a cenar o a discutir negocios, Mercedes decía que Alma era su protegida, su ahijada, la niña que estaban criando por caridad cristiana. Nunca, mi hija. Nunca nuestra niña. Siempre había una distancia semántica que Alma no entendía completamente siendo tan pequeña pero que sentía en las entrañas como algo fundamentalmente equivocado. Los trabajadores de la hacienda sabían la verdad. Entre ellos la llamaban la muchacha, la niña de los Beltrán, la que legó con la vaca. Algunos lo dicen con compasión, otros con cierta burla cruel. Había uno en particular, Fermín, el caporal mayor de 50 años que supervisaba a los otros trabajadores,
que siempre la miraba con una mezcla de lastima y desprecio. Una vez cuando alma tenía 8 años y pasaba lavando agua del pozo, lo escucho hablar con otro trabajador. Pobre criatura. La cambiaron por una vaca Holstein. Al menos la vaca de leche y puede venderse después. ¿Qué utilidad tendrá una india cuando crezca? Alma así quedó paralizada detrás de la pared de adobe donde habían estado trabajando. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. La cambiaron por una vaca. No era una metáfora. No era una exageración. Era literal. Una transacción directa. Ella por un animal. Su valor medido en pesos y litros de leche. Siguió caminando como si no hubiera escuchado nada, pero esa noche vomitó su cena en el cuarto. Desarrolló pesadillas retrae. Arens donde vea la vaca Holstein caminando hacia ella lentamente, y cuando la vaca levantaba la cabeza, tenía los ojos de su madre llorando. Despertaba sudando, avergonzada de sí misma, sin entender por qué un animal la perseguía en sueños hasta que cumplió los 13 años. Los primeros años fueron una mezcla extraña de privilegio relativo y humiliación constante. Alma comía 3 veces al día, algo que nunca había tenido en el jacal de sus padres. Desayuno de frijoles con tortillas recién hechas. Comida al mediodía con sopa, arroz y ocasionalmente carne. Cena ligera por las noches. Su cuerpo, desnutrido durante sus primeros 5 años, comenzó a recuperarse. Sus mejillas perdieron la palidez en firmeza. Sus brazos desarrollaron músculos pequeños pero fuertes. Ya no tenía el vientre hinchado que caracterizaba a los niños con hambre crónica. Aprendió a leer completamente para cuando cumplió 9 años. Podía descifrar las etiquetas de los productos en la despensa. Podía leer los periódicos viejos que Don Hilario traía de Guadalajara. Podía seguir recetas escritas en el libro de cocina de Dona Mercedes. Pero cuando preguntaba por sus padres, Mercedes cambiaba de tema con suavidad pero firmeza. ¿Están bien, Niña? No te preocupes por eso. Concentrate en tus lecciones. Cuando preguntaba si podía visitarlos, Don Hilario decía con tono paternal, ya veremos. Más adelante. Cuando seas mayor. Ellos están trabajando mucho y tú tienes que estudiar. Las visitas nunca llegarán. En de sus padres hacia ella, en de ella hacia ellos. Alma no entendía por qué. En su mente infantil, creía que quizá sus padres la habían olvidado, que quizá ya no la querían, que quizá había hecho algo malo que merecía este abandono. No podía comprender la verdad más compleja y dolorosa. Que Rafael y María tenían prohibido acercar sin permiso explícito de Don Hilario, y que ese permiso nunca se otorgó porque habría complicado la narrativa de caridad cristiana que sostenía toda la transacción. A los 9 años, Alma enfermó gravemente de fiebre tifoidea. Era octubre de 1928, temporada de lluvias. El agua contaminada del arroyo que pasaba cerca de la hacienda había infectado a varios trabajadores. Alma fue una de las víctimas. Durante 3 semanas estuvo entre la vida y la muerte. Su cuerpo pequeño ardía con temperaturas de 40 grados. Deliraba, llamaba a su madre en mixteco, una lengua que había empezado a olvidar pero que emergía desde lo más profundo de su memoria en momentos de crisis extrema. Mercedes no se separó de su cama. Le ponía trapos fríos empapados en agua con hielo en la frente. Le daba a beber agua hervida con miel cada hora. Rezaba rosarios completos de rodillas junto a la cama, prometiendo limosnas y penitencias si Dios salvaba a la niña. Don Hilario mandó traer al doctor Sepúlveda del pueblo 2 veces por semana, un gasto considerable de 5 pesos por visita más medicamentos. El doctor prescribió quinina y reposo absoluto. Alma sobrevivió. Pero la experiencia creó algo profundamente complejo en su corazón de 9 años. Se sentía en deuda con la mujer que la había salvado, que había velado su sueño enfermo durante semanas sin descanso. Se sentía agradecida por los cuidados que objetivamente le habían salvado la vida. Pero también se sentía resentida con la mujer que nunca la llamaba hija, que nunca la abrazaba espontáneamente, que la amaba con conditions invisibles pero absolutamente reales.
Era un sentimiento contradictorio que no tenía language para expresar siendo tan niña. ¿Cómo puedes amar y odiar a la misma persona? ¿Cómo puedes estar agradecido y resentida simultáneamente? ¿Cómo puedes dir el afecto de alguien mientras días que necesitas ese afecto? Alma guardó estas confusiones en lo más profundo de su pecho y siguió cumpliendo con lo que se esperaba de ella. Ser educada, trabajadora, agradecida y sobre todo, invisible cuando la situación lo requería. Conforme crecía, Alma se volvió indispensable en la administración de la Hacienda. A los 11 años ya acompañaba a Mercedes a supervisar la producción de tortillas en la cocina grande donde trabajaban 3 mujeres. A los 12 iba a la ordena temprano cada mañana para revisar que las vacas fueran tratadas correctamente y que la leche se midiera con precisión. A los 14 Mercedes lo enseñó a lavar los libros de cuentas, mostrando cómo anotar gastos en una columna y ingresos en otra, cómo calcular ganancias y pérdidas, cómo negociar con los comerciantes del pueblo sin perder autoridad y pagar precios inflados. Mercedes lo enseñó todo con paciencia metódica. Cómo distinguir más de buena calidad del que estaba picado. Cómo saber cuando un trabajador estaba mintiendo sobre horas trabajadas. Cómo tratar con los peones sin perder autoridad. Firme pero justa, estricta pero no cruel. Cómo lavar el inventario de semillas, herramientas, animals. Cómo calcular cuánto forage necesitaban las vacas durante la temporada seca. Cómo planear siembras rotando cultivos para no agotar la tierra. Alma absorbía todo con una concentración casi feroz, como si cada conocimiento fuera un arma que acumulaba para alguna batalla futura que no podía predecir pero sin venir. Aprendió a leer números antes que palabras complejas. Tenía dificultad con la lectura fluida, las letras todavía se le volteaban ocasionalmente en la página, pero memorizaba cantidades con facilidad asombrosa. A los 15 años, ella era quien recordaba exactamente cuántos costales de maíz quedaban en cada granero, cuánto se debía a cada trabajador por adelantos, que familias pagaban puntualmente la renta de sus parcelas y cuáles se retrasaban constantemente. Don Hilario observaba este desarrollo con una mezcla de satisfacción y algo que podría interpretarse como orgullo si no fuera porque nunca lo expresó verbalmente. Vea como esta muchacha, que había adquirido por el precio de una vaca y una deuda perdonada, se estaba convirtiendo en una administradora más competente que muchos hombres educados que conocía. Pero tampoco decía nada. No la elogiaba públicamente. No la presentaba como su heredera potencial. Simplemente la observaba trabajar desde su silla en el corredor mientras fumaba su puro todas las tardes. Pero por las noches, cuando todos dormían y Alma estaba sola en su habitación, lloraba en silencio tapándose la boca con la almohada. Tenía 15, 16, 17 años y seguía llorando como la niña de 5 años que había sido arrancada de su familia. Las pesadillas continuaban. La vaca Holstein con los ojos de su madre. El camino polvoriento a la gandola del jacal. Las manos pequeñas de sus hermanos despidiéndose. Su padre mirando el suelo avergonzado. Despertaba sudando, avergonzada de su propia debilidad, sin poder contarle a nadie sobre los fantasmas que la perseguían. Fue exactamente una semana después de su cumpleaños número 13 cuando todo cambió definitivamente. Era un día común de mercado en Atotonilco el Alto. Alma había ido al pueblo con Mercedes en la carreta para vender queso fresco y comprar hilo para bordar manteles. Era marzo de 1932. El olía a polvo y tortillas recién hechas de los puestos del mercado. Mientras Mercedes regateaba con el comerciante telas sobre el precio del hilo de algodón, Alma esperaba afuera de la tienda bajo la sombra de un mezquite. Sostenía la canasta con los quesos que aún no habían vendido. Miraba distraídamente a la gente pasar, mujeres con rebozos cargando niños, hombres con sombreros de palma conversando sobre cosechas, burros cargados con lina caminando despacio por el camino principal. Dos mujeres mayores paran conversando animadamente. Tendrían unos 60 años. Una usaba rebozo negro. La otra rebozo café con flores bordadas. Caminaban despacio, deteniéndose ocasionalmente para saludar a conocidos. Alma no les prestó mucha atención hasta que escuchó su propio nombre.
¿Ya viste la muchacha de los Cordero? Dijo la del rebozo negro señalando discretamente hacia donde alma estaba. Cada día más grande. Pronto será una señorita. Ay sí, respondió la del rebozo café con un suspiro. Dicen que el padre la entregó en troca de una vaca. Pobreza. Pero al menos allí no pasa hambre como sus hermanos. Las palabras caen como piedras en agua quieta. El mundo de alma se detuvo completamente. El ruido del mercado desapareció. Las voces se convirtieron en murmullo distante. Solo quedaron esas palabras resonando en su cabeza con claridad demoledora. El padre la entregó en troca de una vaca. No era rumor. No era exageración. Era la verdad que todo el pueblo conoce excepto ella. La vaca Holstein de la fotografía no era solo contexto decorativo. Era literalmente parte de la transacción. Su valor equivalente. Su precio de mercado. Los 45 pesos que valía ese animal eran lo que ella había costado, junto con los 30 pesos de deuda perdonada. 75 pesos totals. Ese era su valor exacto en el mercado de 1924. Alma quedó paralizada sosteniendo la canasta. Sus manos temblaban. Su respiración se aceleró. Sintió náuseas subiendo por su garganta. Todo comenzó a conectarse con claridad terrible. La despedida apresurada sin explicaciones reales, la ausencia total de visitas durante 8 años, los comentarios susurrados que calaban abruptamente cuando ella entraba a una habitación, las miradas de lástima mezclada con desprecio de algunos trabajadores, la forma en que Mercedes nunca la llamaba hija sino protegida. Las países dispersas de su infancia se acomodaron en un patrón horrible pero finalmente coherente. No la habían mandado a trabajar como otras niñas pobres. No la habían dado en adopción formal como avisas suicidia. La habían entregado. Como mercancía. Como ganado. Como un objeto con valor de intercambio determinado por las necesidades del mercado y la desesperación. Mercedes salió de la tienda con el hilo comprado, sonriendo satisfecha por haber conseguido buen precio. Ya terminamos, Niña. Vamos de regreso. Alma no respondió. Subió a la carreta mecánicamente. El viaje de regreso a la hacienda fue silencio absoluto. Mercedes intentó conversar sobre el clima, sobre las tareas pendientes, sobre el bordado que planeaba hacer con el hilo nuevo. Alma respondía con monosílabos, mirando fijamente el camino polvoriento. No le preguntó a Mercedes sobre lo que había escuchado. No hizo escena. No loro. Simplemente guardó esas palabras como un cuchillo en el pecho y siguió caminando, trabajando, cumpliendo con lo esperado, como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, sola en su cuarto, algo cambió en ella para siempre. Dejó de esperar que sus padres vinieran. Dejó de preguntar por ellos. Dejó de confiar en que alguien la quisiera por ella misma sin condiciones económicas. Dejó de ser la niña que buscaba afecto y comenzó a convertirse en la mujer que trabajaría con disciplina casi fría para demostrar cada día que valía más que cualquier animal, más que cualquier transacción, más que el precio que le habían puesto. Alma se volvió eficiente hasta la rigidez. No aceptaba errores de los trabajadores bajo su supervisión. No perdonaba el desquito. Si alguien reportaba números equivocados, los hacía repetir el trabajo hasta que estuviera perfecto. Si alguien trataba mal a los animales recibía advertencia formal. A los 16 años ya inspiraba más respeto que algunos capataces del doble de su edad. Algunos trabajadores la respetaban por su competencia y justicia. Nunca robaba en los pagos. Nunca favorecía a unos sobre otros. Era estricta pero predecible. Otros la temían por esa misma rigidez. La llamaban la dura en sus conversations. Dicen que no tenía corazón, que la habían cambiado por vaca y había heredado la frialdad del animal. Nadie la quería de verdad, no con el afecto genuino que se tiene por una persona completa. Excepto quizá Lupita. Guadalupe Ramírez, Lupita, llegó como cocinera nueva a la hacienda en 1935 cuando Alma tenía 16 años. Era una mujer de 35 años, viuda, con 2 hijos que trabajaban en otras haciendas.
Venía de Michoacán yendo de la violencia de la guerra cristera que había destrozado su región. No sabía nada de la historia de Alma. Para ella, la muchacha era simplemente la ahijada de Dona Mercedes, una joven educada y trabajadora que merecía respeto. Con Lupita, Alma podía ser casi normal. Rían juntas mientras pelaban chayotes en la cocina. Lupita lo enseñó a hacer mol de olla con el secreto de tostar bien los chillos primero. Lo enseñó canciones viejas de Michoacán que cantaban mientras amasaban pan. Lo enseñó a tocar el guitarrón que había pertenecido a su difunto esposo, un instrumento grande y pesado que produce notas profundas cuando Alma aprendió a pulsarlo correctamente. Alma practicaba solo por las tardes cuando terminaba sus tareas administrativas. Se sentaba en el corredor trasero donde nadie la veía y tocaba canciones sencillas que Lupita le había enseñado. La música era el único momento en que su rostro se relajaba completamente, en que las arrugas de preocupación entre sus cejas se suavizaban, en que parecía tener 16 años en lugar de 40. Pero incluso esa amistad tenía límites invisibles que Alma no podía cruzar. Nunca le contó a Lupita sobre la Vaca Holstein. Nunca lo explicó por qué a veces despertaba gritando en medio de la noche. Nunca compartió la humiliación que cargaba como una mochila invisible pero pesadísima todos los días. Porque admitir la verdad en voz alta la haría real de una forma que Alma no estaba lista para enfrentar dada los 18 años, en 1937, algo sucedió que confirmó lo que Alma ya sabía pero había intentado negar. Que nunca sería aceptada como igual sin importar cuánto trabajara o cuánto aprendiera. Un muchacho del pueblo, Ernesto Figueroa, hijo de un pequeño comerciante de granos, mostró interés en Alma. Tenía 22 años, era trabajador respetuoso. Venía a la hacienda ocasionalmente para vender mesa don Hilario. Comenzó a buscar excusas para hablar con Alma. Le preguntaba sobre las cuentas, sobre los precios, sobre la calidad del grano. Pero sus ojos dicen más que sus palabras. Alma, por primera vez en su vida, consideró la posibilidad de tener algo propio. Alguien que la eligiera. Una familia que construyera por voluntad mutua y no por transacción económica. Un futuro que no dependiera de la caridad condicionada de los Cordero. Ernesto la visitó 3 veces. En la tercera, le trayó un rebozo modesto como regalo. Me recordó el color de tus ojos, dijo con timidez. Alma aceptó el regalo sintiendo algo extraño y aterrador, esperanza. Pero esa esperanza duró exactamente 5 días. La madre de Ernesto averiguó quién era realmente Alma. Alguien del pueblo le contó la historia completa. La transacción. La vaca. El origen. Y la madre de Ernesto, Dona Pascuala, hizo lo que cualquier madre decente habría hecho en 1937. Prohibió a su hijo acercarse a esa muchacha. Alma se enteró porque escuchó la conversación. Ernesto había venido a la hacienda pero se quedó en el portón sin entrar. Alma, Quebec iba saliendo para revisar las vacas. Lo vio allí parado mirando hacia la casa con expresión conflictuada. Se acercó sonriendo todavía con esperanza. Pero Ernesto retrocedió un paso. Mi madre dice que no puedo verte más, dijo sin mirarla a los ojos. Dice que no eres apropiada. Que tu origen es complicado. Hizo una pausa dolorosa. Lo siento. Se marchó sin más explicaciones. Alma se quedó parada en el portón sosteniendo el rebozo que él le había regalado. Esa noche lo devolvió con un trabajador que iba al pueblo. No loro. No hizo escena. No se permitió sentir nada más que una determinación fría. Demostraría su valor de tal forma que nadie pudiera negarlo nunca más, sin importar su origen. Los años pasaron con la lentitud pasada de la rutina. Alma cumplió 20, luego 25, luego 30. Don Hilario envejeció. Sus manos temblaban al firmar documentos. Sus piernas ya no aguantaban largas caminadas por los campos. Su memoria comenzó a fallar, confundiendo fechas y nombres. Dona Mercedes desarrolló una tos crónica que nunca mejoró completamente pese los remedios de hierbas y las visitas del doctor. La hacienda funcionaba cada vez más gracias a Alma. Era ella quien negociaba los precios del mes con los comerciantes que venían de Guadalajara,
quien conoce a cada uno de los 20 trabajadores permanentes por nombre y apellido, quien sabía quien era confiable y quien necesitaba vigilancia constante, quien mantenía los libros de cuentas con una precisión matemática que ni el propio don Hilario podía igualar. Pero seguía siendo la muchacha. La que vino de la familia Beltrán. La que todos recordaban había legado, en troca de una vaca Holstein. En las conversaciones del pueblo, su nombre iba siempre acompañado de esa aclaración, como si fuera su apellido oficial, Alma la de la Vaca. Y entonces Lego 1951. El año que cambiaría todo. El año en que Alma, con 32 años de experiencia acumulada manejando la Hacienda, enfrentaría la prueba que definiría si realmente valía más que el precio que le habían puesto 27 años antes. En abril de 1951, una plaga devastó la cosecha principal de maíz de la Hacienda El Encino. Era un hongo que atacaba las raíces y hacía que las plantas se secaran antes de producir mazorcas completas. Los campesinos más viejos dicen que no habían visto algo así en 30 años. El cielo mandaba lluvia suficiente, el sol brillaba con intensidad adecuada, pero la tierra misma parecía enferma, incapaz de sostener vida. Para septiembre, era claro que la pérdida sería catastrófica. De las 200 hectáreas sembradas con maíz, solo 40 produjeron cosecha provocable. Las otras 160 eran campos de talos secos inútiles. Los números eran brutales. De los 8,000 pesos que esperaban ganar con la venta del maíz, solo obtendrían 1,600. Un déficit de 6,400 pesos que tenían que cubrir de alguna forma para pagar salarios, comprar semillas para la próxima siembra, mantener las operaciones básicas de la hacienda. Don Hilario, ahora de 75 años, estaba demasiado débil para tomar decisiones complejas. Pasaba la mayor parte del día sentado en su silla del corredor fumando su puro, tosiendo ocasionalmente, perdido en memorias de décadas pasadas cuando todavía tenía fuerza en las manos y claridad en la mente. Dona Mercedes, de 72 años con la tos crónica que empeoraba cada invierno, sugirió vender parte de la tierra. Hay comerciantes de Guadalajara que comprarían 50 hectáreas. Podríamos sobrevivir con menos terreno. Pero Alma dijo no. Firme. Definitivo. Sin margen de negociación. Si vendemos tierra ahora nunca la recuperaremos. Los buitres compran barato cuando uno está desesperado. Hay otra forma. Era la primera vez que contradicía abiertamente a Dona Mercedes sobre una decisión importante. La primera vez que reclamaba autoridad real sobre el futuro de la hacienda. Mercedes la miró sorprendida, casi ofendida. Don Hilario levantó la vista de su puro con los ojos entrecerrados, evaluando a esta mujer de 32 años que había crecido bajo su techo pero nunca había sido oficialmente su hija. ¿Qué propones? Preguntó Don Hilario con voz débil pero todavía capaz de comando cuando era necesario. Alma desplegó sobre la mesa del comedor los libros de cuentas que había estado revisando durante noches enteras sin dormir. Tenía círculos oscuros bajo los ojos. Sus manos temblaban ligeramente por falta de sueño. Pero su voz era firme cuando explicó su plan. Hay prestamistas en Guadalajara que dan crédito a haciendas productivas. Necesitamos 4,000 pesos para pagar salarios completos este año y comprar semillas de mejor calidad para la próxima siembra. Podemos negociar con el comerciante Sepúlveda de Morelia, quien debe dinero por mes que compramos el año pasado. Si le perdonamos parte de su deuda, él puede darnos crédito en herramientas. Reajustamos todos los gastos no esenciales. Reducimos las raciones de los animales menos productivos. Vendemos 10 vacas viejas que ya no dan buena leche. Y trabajamos el doble para recuperarnos en 2 años. Era un plan arriesgado pero matemáticamente sólido. Don Hilario lo estudió durante varios minutos que parecieron horas. Finalmente sintió. Hazlo. Durante los siguientes 8 meses, Alma no durmió más de 4 horas por noche. Viajaba a Guadalajara cada 2 semanas para negociar con prestamistas, presentando los libros de cuentas perfectamente lavados como prueba de que la hacienda era inversión segura. Consiguió el préstamo de 4,000 pesos a 18% de interés anual, términos que eran relativamente favorables considerando la crisis.
Negocio con Sepúlveda de Morelia personalmente, un comerciante de 60 años conocido por ser duro en los negocios. Le mostró los registros que demostraban que él les debía 800 pesos por mes del año anterior. Propuso perdonar 300 pesos a cambio de crédito en herramientas agrícolas por valor de 600 pesos. Sepúlveda aceptó después de 2 días de negociación tensa donde alma no cedió en un centavo más de lo planeado. Reajustó los gastos de la hacienda con precisión quirúrgica. Eliminó toda compra no esencial. Nada de telas nuevas para cortinas, nada de muebles de reemplazo, nada de comidas elaboradas para visitas. Redujo las raciones de las 15 vacas más viejas que producen menos leche, vendiendo 10 de ellas a un ganadero de León por 450 pesos totals. Renegoció contratos con todos los proveedores, consiguiendo reducciones de 5% a 10% en precios a cambio de pagos puntuales. Los trabajadores murmuraban. Algunos se quejaban de que la muchacha se había vuelto más dura que cualquier patrón hombre. Que no tenía compasión. Que solo veía números. Pero alma los pagaba completos y a tiempo, algo que otras haciendas en crisis no hacían. Y los trabajadores aunque murmuraban, se quedaban. La hacienda sobrevivió. Para finales de 1952, habían pagado la mitad del préstamo. Para 1953, lo liquidaron completamente. La cosecha de ese año fue excepcional, recuperando las perdidas con ganancia adicional. Alma había salvado la hacienda con competencia que cualquier administrador profesional envidiaría. Don Hilario la observaba desde su silla en el corredor, fumando su puro cada vez más despacio, tosiendo cada vez más fuerte. Vea como esta mujer, que nunca la mojilla pero tampoco podía negar que era parte fundamental de su legado, salvaba el patrimonio familiar con más habilidad que cualquiera de sus sobrinos o primos educados en escuelas de la capital. Pero tampoco decía nada en voz alta. No la elogiaba públicamente. No modificaba testamentos. Solo observaba con ojos que quizá, en sus últimos años, empezaban a entender la magnitud de lo que había hecho en 1924. Dona Mercedes empeoró dramáticamente en 1962. La tos crónica se convirtió en pneumonia. Los médicos de Guadalajara que Don Hilario mandó traer dijeron que su corazón estaba débil, que sus pulmones estaban dañados por décadas de humo de leña en cocinas sin ventilación adecuada. Le dieron 6 meses de vida, quizá un año así tenía suerte. Alma la cuidó día y noche con la misma dedicación que Mercedes había mostrado cuando ella tuvo fiebre tifoidea siendo niña. Le preparaba caldos nutritivos. Le daba sus medicinas a las horas exactas. Le leía pasajes de la Biblia con voz suave, la misma Biblia donde décadas después se encontraría la fotografía olvidada. Le ponía trapos fríos cuando la fiebre subía. Le sostenía la mano durante las noches cuando Mercedes tosía tanto que parecía que se higaría. Era un cuidado que venía de algo complejo. No amor puro, no odio puro, sino esa mezcla contradictoria de gratitud y resentimiento que había caracterizado su relación durante 38 años. Alma salvaba la vida de la mujer que la había salvado pero nunca la había llamado hija. Cuidaba a quien la había cuidado pero nunca la había defendido públicamente. Era una danza de deudas emocionales que ninguna de las dos sabía cómo saldar completamente. Una tarde de octubre, con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana y pintando las paredes de naranja suave, Mercedes agarró la mano de Alma con una fuerza sorprendente para alguien tan enfermo. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras por la enfermedad, brillaban con algo que podría ser arrepentimiento o simplemente la lucidez final que liga antes de la muerte. Perdóname mi niña, susurró con voz quebrada que apenas se escuchaba sobre el sonido de su respiración laboriosa. Alma se quedó paralizada. En 38 años, Mercedes nunca había pedido perdón por nada relacionado con su situación. Nunca había reconocido la injusticia fundamental de cómo Alma había legado a esa casa. Nunca había admitido que quizá, solo quizá, amar a alguien con condiciones invisibles pero reales era una forma de crueldad. ¿Perdón por qué, señora? Preguntó Alma. Todavía la llamaba, señora, después de casi 4 décadas. Nunca madre. Nunca mamá.
Siempre esa distancia formal que había definido su relación. Mercedes intentó hablar pero la toas la interrumpió violentamente. Escupió flema con manchas de sangre en el trapo que alma sostenía. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, sus palabras salieron entrecortadas. Por no haber tenido el valor de la marut, lo que eras. Alma no supo si Mercedes se refería a no haberla adoptado formalmente, a no haberla llamado hija en público, a no haber enfrentado a su marido para cambiar su estatus oficial en la Hacienda, a no haber defendido su humanidad cuando otros la reducen al valor de un animal. No tuvo tiempo de preguntar. Mercedes cerró los ojos, su respiración se hizo más superficial. Y 3 horas después murió en paz relativa, rodeada de rosarios que el padre Antonio había traído y veladoras que Alma encendió personalmente. Alma sintió un luto verdadero. Lloró por días con una intensidad que la sorprendió. Lloraba por la mujer que la había cuidado cuando estuvo enferma. Lloraba por la madre sustituta que nunca pudo ser completamente madre. Lloraba por los 38 años de relación compleja que ahora terminaban sin resolución definitiva. Pero también sentía rabia. Rabia porque Mercedes se había ido sin dar el reconocimiento público que merecía. Sin ponerlo por escrito en documentos oficiales. Sin dejar nada más que recuerdos de una ternura limitada por la cobardía social. El funeral de Dona Mercedes atrajo a familiares que Alma nunca había visto. Primos de Don Hilario que vivían en Guadalajara, León, la Ciudad de México, Puebla. Llegaron vestidos de negro riguroso con rosarios en las manos y ojos que medían constantemente el valor de cada objeto, cada animal, cada hectárea de tierra de la hacienda. Calculaban herencias potenciales mientras rezaban Padre Nuestros. Durante el velorio, Alma sirvió café y atol a los visitantes como se esperaba de ella. Los escuchó hablar de Mercedes como si la hubieran conocido íntimamente, cuando la mayoría no la visitaba desde hacía 5, 10, incluso 15 años. Escuchó sus lamentations falsas, sus recuerdos convenientes, sus promesas de haber venido más seguido si las distancias no fueran tan largas y la vida no tan complicada. Escuchó también, con claridad demoledora, como hablaban de la hacienda. Tiene que valer al menos 200,000 pesos con toda la tierra, decía Ernesto Cordero, sobrino abogado de 45 años con bigote cuidadosamente recortado y traje caro de la Ciudad de México. Si el tío Hilario la divide equitativamente entre los herederos legítimos. La producción anual debe generar 30,000 pesos de ganancia, calculaba Roberto Cordero, primo contador de Guadalajara con gafas gruesas y libreta siempre en mano. Dividido entre los sobrinos directos sería una renta considerable. Ninguno la mencionó como posible heredera. Ni siquiera como administradora que debería conservar su posición. Para ellos, Alma era parte del inventario, útil como los trabajadores pero no como dueña potencial. Era la muchacha de servicio que había resultado competente, nada más. Después del funeral, 3 primos se quedaron una semana. Oficialmente para acompañar al tío Hilario en su duelo. Realmente para investigar la situación financiera de la hacienda y asegurar sus intereses futuros. Le pedían a Alma constantemente que les mostrara los libros de cuentas, que les explicara las operaciones, que les diera informes detallados sobre cada aspecto del negocio. Ella obedecía con profesionalismo frío que había perfeccionado durante décadas. Mostraba todo meticulosamente. Los libros de contabilidad perfectamente lavados. Los contratos con proveedores. Los registros de producción. Las proyecciones de cosecha. Los inventarios de animales y herramientas. No ocultaba nada. No tenía nada que ocultar. Había manejado la hacienda con honestidad absoluta durante años. Fue Ernesto, el abogado de bigote cuidado, quien finalmente dijo lo que todos pensaban. Una tarde, mientras Alma lo explicaba el sistema de rotación de cultivos que había implementado para mantener la tierra fértil, él la interrumpió con tono paternalista que intentaba sonar amable pero salía condescendiente. Tú has hecho un buen trabajo aquí, Alma. Nadie lo niega. Pero tienes que entender que esto no puede continuar así cuando el tío Hilario ya no esté. Hizo una pausa calculada.
Esta hacienda necesitará administración familiar real. De sangre. Tu podrás cuidar claro como empleado de confianza con buen salario. Pero la propiedad debe pasar a los herederos legítimos. Y es lo natural. Lo correcto. Alma apretó el lápiz en su mano hasta que los nudillos se pusieron completamente blancos. Las venas resaltaban bajo la piel. Sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. No con ruido dramático sino con el sonido silencioso de una grita expandiéndose en hielo. Había dedicado 38 años a esa tierra. Había salvado la hacienda de la ruina. Había trabajado más duro que cualquier hombre que conociera. Y seguía siendo la empleada de confianza. Seguía siendo la muchacha. Seguía siendo, fundamentalmente, la niña que había costado lo mismo que una vaca Holstein. No respondió a Ernesto. Simplemente siguió explicando los cultivos como si no hubiera escuchado nada. Pero esa noche, sola en su cuarto, tuvo un ataque de ansiedad severo. El corazón le latía tan rápido que pensó que tendría un infarto. Las manos le temblaban incontrolablemente. No podía respirar bien, como si una banda de hierro apretara su pecho. Se daba frío. La habitación lloraba. Se quedó sentada en el piso abrazándose las rodillas hasta que amaneció, incapaz de moverse, paralizada por el pánico y la desesperación. Don Hilario notó todo. Notó la presencia de sus sobrinos como buitres midiendo su propiedad. Notó cómo trataban a alma con condescendencia disfrazada de amabilidad. Notó cómo medían cada viga, cada vaca, cada hectárea con ojos calculadores. Y algo en su corazón de 86 años, endurecido por décadas de ser hacendado autoritario, comenzó a quebrarse también. Pasaba las tardes en su silla del corredor fumando cada vez menos porque la tos lo ahogaba. Observaba a alma trabajar con la misma eficiencia de siempre pero con algo nuevo en sus ojos. Desesperación apenas contenida. La veía revisar cuentas hasta tarde en la noche. La escuchaba levantarse antes del amanecer. La notaba cada vez más delgada, comiendo apenas, durmiendo menos. Una noche, Don Hilario no pudo dormir. Se sentó en el corredor a las 3 de la madrugada bajo las estrellas que brillaban con la claridad del campo sin contaminación de luz. Pensó en 1924. En el jacal de los Beltrán. En Rafael mirando el suelo avergonzado. En la niña de 5 años subiendo a la carreta sin entender que nunca volvería. En la vaca Holstein que había sido parte del intercambio. En la fotografía que Mercedes había guardado en la Biblia como si fuera recuerdo precioso y no evidencia de transacción cruel. Pensó en lo que había dicho entonces, y es un acto de caridad cristiana. La niña tendrá mejor vida. Y técnicamente había sido verdad. Alma había comido mejor, aprendido más, vivido más cómodamente que si hubiera cuidado en el jacal pobre. Pero Don Hilario, con la claridad terrible que liga al final de la vida, entendió algo que había ignorado durante 38 años. Que dar comida y educación no compensaba haberla reducido a mercancía. Que tratarla bien no baraba haberla comprado. Que la caridad con condiciones no era caridad sino otra forma de esclavitud. 2 días después, Don Hilario llamó al notario del pueblo. Era octubre de 1965. Los primos todavía estaban en la hacienda esperando que Don Hilario tomara decisiones sobre el futuro. El notario, Don Esteban Morales, llegó con su maletín de cuero y su seriedad profesional. Se encerró con Don Hilario en el estudio durante 3 horas. Alma no sabía qué estaba pasando. Los primos tampoco. Pero 3 semanas después, Don Hilario convocó una reunión pública. Pidió al padre Antonio de la parroquia, al presidente municipal de Totonilco el Alto, a 5 testigos respetables del pueblo, y a todos los trabajadores de la hacienda que se reunieron en el corredor principal. Era un domingo por la mañana. El sol brillaba fuerte. Las gallinas picoteaban en el corral. La vida normal de la hacienda continuaba sin saber que estaba a punto de cambiar para siempre. Alma legó sin saber qué esperar. Don Hilario había estado extrañamente calado esas semanas. Había ido 2 veces más al pueblo a hablar con el notario. Había pedido copias de todos los registros de propiedad.
Había mandado llamar a un abogado de Guadalajara para revisar documentos. Pero no había explicado nada a nadie. Los primos llegaron vestidos formalmente, esperando quizá el anuncio de la división de la gerencia. Ernesto traía su portafolio de cuero con documentos que había preparado, propuestas de cómo administrar la hacienda después. Roberto tenía su libreta llena de cálculos de valores y distribuciones equitativas. Todos sonrían con la satisfacción anticipada de quien está a punto de recibir riquezas sin haberla trabajado. Cuando todos estuvieron reunidos, más de 40 personas aglomeradas en el corredor y el patio, don Hilario se puso de pie con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón de madera oscura. Su cuerpo de 86 años temblaba con el esfuerzo. Pero su voz cuando habló fue clara y firme, sin el temblor que caracterizaba sus conversaciones recientes. Sacó un documento del bolsillo de su saco. El papel era oficial, selado, con la firma del notario don Esteban Morales visible desde donde alma estaba parada. Don Hilario lo desdobló con manos que temblaban ligeramente pero con determinación absoluta en los ojos. Y leo las palabras que cambiarían todo. Yo, Hilario Cordero Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y testimonio de estos presentes, declaro que la hacienda el encino, con todas sus tierras, construcciones, animals y operations, será registrada a nombre de Alma Beltrán Cordero como administradora y heredera principal efectiva al momento de mi fallecimiento. El silencio que siguió fue absoluto. En ni siquiera las galinas hacían ruido. El mundo entero pareció detenerse. Don Hilario continuó antes de que alguien pudiera reaccionar. Mis sobrinos recibieron una compensación justa en efectivo, 5,000 pesos para cada uno de los sobrinos directos, pero la tierra permanecerá bajo su dirección. Y consultado con abogados. Y verificado que esto es completamente legal. Los documentos están en orden. El escándalo fue inmediato y explosivo. Los primos gritaron simultáneamente. Ernesto dio un paso adelante con el rostro rojo de furia. Esto es un ultraje. Ella no es familia. Fue cambiada por una vaca hace 40 años. No puede heredar lo que generaciones de Cordero construyeron. Ahí estaba. Las palabras que don Hilario había evitado durante décadas. La verdad que todos conocen pero que nunca se decía en su presencia. Fue cambiada por una vaca. Dicha con desprecio absoluto, como si ese hecho anulara 38 años de trabajo, dedicación, competencia. Como si el origen determinara el destino sin importar nada más. Alma sintió que el piso se abría bajo sus pies. 41 años después de la transacción, las palabras seguían teniendo el poder de destruirla. Apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó absolutamente a derramar. No delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Estaba a punto de salir, de ir a su cuarto y nunca más volver, cuando escuchó la voz de don Hilario. Silencio. Fue un grito con autoridad que no había usado en años. Todos callaron instantáneamente. Don Hilario se puso de pie completamente, soltando el bastón, sosteniendo solo con fuerza de voluntad pura. Su voz cuando habló fue la del hacendado que había sido en su juventud, firme, clara, sin margen para discusión. Sin alma, esta hacienda ya no existiría. Y todos ustedes lo saben. Señaló a Ernesto con dedo tembloroso pero acusador. Cuando ustedes estaban en sus casas cómodas en la ciudad, ella salvó la cosecha de 1951. Cuando ustedes no sabían en cuántos trabajadores tenemos, ella conoce el nombre de cada uno y de sus familias. Cuando ustedes venían solo para los velorios, ella levantaba esta tierra cada amanecer durante 38 años. Hizo una pausa para respirar, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Y ahora vienen a decirme que no es familia porque hace 41 años su padre estaba desesperado y yo. La voz así la quebró por primera vez. Y yo aproveché esa desesperación. Lo que hice en 1924 fue injusto. No lo voy a justificar. No voy a decir que fue caridad. Fue una transacción donde un hombre pobre vendió lo único que tenía porque yo así lo permití. Los primos intentaron protestar.
Roberto abrió la boca para argumentar legalmente. Ernesto buscaba en su portafolio documentos de genealogia familiar. Pero don Hilario levantó la mano exigiendo silencio absoluto. Pero lo que era ahora es justo. Alma Beltrán ha ganado esta tierra con 38 años de trabajo que ninguno de ustedes estuvo dispuesto a hacer. No es un regalo. No es caridad. Es reconocimiento de lo que siempre debió ser reconocido. Que su valor nunca lo determinó como llegó aquí, sino que hizo cuando tuvo la oportunidad. El notario don Esteban Morales dio un paso adelante con los documentos ya preparados. El padre Antonio y el presidente municipal firmaron como testigos oficiales. Los 5 ciudadanos respetables del pueblo agregaron sus firmas. Todo estaba legal. Todo estaba en orden. Todo estaba finalmente, después de 41 años, en el registro oficial. Los primos amenazaron con demandas. Ernesto gritó que esto no había terminado. Roberto prometió llevar el caso a Guadalajara, a la Ciudad de México si era necesario. Pero el notario les explicó con paciencia profesional que los documentos eran incontestables. Don Hilario había actuado dentro de sus derechos legales. Podía heredar su propiedad a quien quisiera mientras estuviera mentalmente competente. Y 3 médicos habían certificado su competencia mental específicamente para este propósito. Alma no loro. No abrazo a don Hilario con gratitud melodramática. No hizo discurso emotivo. Simplemente sintió una vez, aceptando el peso histórico de lo que acababa de suceder. No era un regalo. Era un reconocimiento tardío, insuficiente, pero real. Era don Hilario diciendo con acciones lo que nunca dijo con palabras. Lo que hice estuvo mal. Esto es lo justo. Los primos así fueron esa misma tarde. Amenazaron, prometieron venganza legal, hablaron de injusticias contra la sangre familiar. Iniciaron procesos legales que durarían 2 años completos. Contrataron abogados caros de Guadalajara. Presentaron apelaciones en diferentes tribunales. Pero la documentación era sólida como roca. La escritura de la Hacienda quedó registrada oficialmente en el registro público de la propiedad del municipio de Totonilco el Alto el 15 de diciembre de 1965. Alma Beltrán Cordero, propietaria legal de 800 hectáreas, todas las construcciones, 65 vacas, 300 galinas, herramientas agrícolas completas, y la casa principal. Don Hilario sufrió un derrame cerebral leve en febrero de 1966. Perdió movilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Su habla se volvió difícil, arrastrando palabras. Pero vivió lo suficiente para ver que el registro era irreversible, que los intentos legales de sus sobrinos fracasaban uno tras otro. Vivió lo suficiente para ver a Alma administrar la hacienda con la autoridad legal que siempre debió tener. Murió en agosto de 1966 mientras dormía. Un infarto masivo, según certificó el Dr. Sepúlveda. La muerte fue rápida, indolora. Su corazón simplemente se detuvo durante la noche. El acta de defunción del registro civil lo registró como muerte natural, dejando como principal heredera a Alma Beltrán Cordero. Alma sintió algo extraño durante el funeral. No era alivio exactamente, aunque había alivio mezclado ahí. No era tristeza pura, aunque había tristeza genuina también. Era algo más complejo. Estaba perdiendo el hombre que la había reducido a mercancía a los 5 años, pero también el único que al final tuvo el courage de rectificar públicamente. Al que la compró pero también al que reconoció que comprar seres humanos estaba mal. Al que nunca la llamó hija pero que le dio lo que ningún padre biológico podría haber dado. Propiedad, autonomía, poder sobre su propio destino. Los primos vinieron al funeral con abogados. No con condolencias sino con demandas. Pero el padre Antonio los detuvo en la puerta de la iglesia. Este es lugar sagrado para despedir a un muerto. Digan sus pelis legals afuera. Y por una vez incluso los buitres respetaron el espacio de la muerte. Los años que siguieron fueron de transformación silenciosa pero profunda. Alma, ahora dueña legal indiscutible de la hacienda el encino, no así vengo de quienes la habían humillado. No expulsó a los trabajadores que la habían llamado, la vaquita, en sus conversations.
No cero las portas a los primos aunque ellos la hubieran tratado como basura. Simplemente trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero ahora con algo nuevo. La autoridad moral de quien posee legítimamente lo que administra. Lo primero que hizo fue modificar el sistema de trabajo. Mantuvo la producción tradicional de maíz, frijol y ganado, pero creó un programa de parcelas donde familias pobres podían cultivar sin las condiciones de explotación que ella misma había visto en su infancia. Arrendaba pequeñas porciones de tierra a precios justos, no usurarios. Las familias pagaban con porcentaje de la cosecha, pero nunca más del 20%, no el 50% que había destruido a su propio padre. Pagaba salarios justos y puntuales. Un trabajador ganaba 15 pesos semanales cuando el promedio regional era 8. No había niños trabajando en esos campos. Lo estableció como regla absoluta desde el primer día. Ningún menor de 15 años trabajaría en la hacienda bajo ninguna circunstancia. Los niños deben estar en la escuela o llegando, decía con firmeza que no admite discusión. No cargando costales ni arrancando malas hierbas bajo el sol. Algunos trabajadores mayores protestaban, pero mi hijo de 12 años podría ayudar y ganar algo. Alma cortaba la conversación inmediatamente. Su hijo irá a la escuela. Si necesita dinero extra, lo aumentar su salario. Pero el niño no trabaja aquí. Abrió una casa en un terreno de la propiedad específicamente para niños sin familia. No era orfanato formal con religiosas estrictas y uniformes gris. Era simplemente una casa con camas individuals, comida abundante, y la promesa de que nadie allí sería tratado como mercancía ni como carga. De yo clarísimo desde el principio, nadie que viva bajo mi techo será jamás intercambiado, vendido, o hecho sentir que debe algo por existir. Josefina fue la primera. Una niña de 7 años cuya madre había muerto de parto y cuyo padre estaba en la cárcel de Guadalajara por robo. No tenía familia extendida dispuesta a acogerla. El presidente municipal la llevó a la hacienda sabiendo que Alma nunca requeriría a un niño en necesidad. ¿Sabes leer? Preguntó Alma cuando la niña llegó con una bolsa pequeña que contenía todo lo que poseía en el mundo. No, señora, respondió Josefina con voz apenas audible, mirando el suelo como Alma había aprendido a hacer décadas atrás. Te voy a enseñar. Y cuando me hables, mírame los ojos. Aquí no tienes que mirar al suelo. No le debes nada a nadie por estar viva. Josefina levantó la vista lentamente. Sus ojos cafés, enormes en su cara delgada por la desnutrición, se llenaron de lágrimas. Alma reconoció esa mirada porque había sido la suya 42 años antes. Confusión, miedo y una esperanza tan frágil que cualquier palabra equivocada podría destruirla para siempre. Le dio una cama junto a la ventana. Ropa limpia sin remiendos. 3 comidas diarias. Lecciones de lectura cada tarde. Y algo más importante que todo lo material. La certeza de que su valor no dependía de lo que pudiera producir, pagar o devolver. Cuando Josefina la llamó tía Alma, por primera vez 6 meses después, Alma salió al corral y lloró durante 10 minutos seguidos. Lágrimas que había guardado durante más de 4 décadas. Lloró por la niña de 5 años que ella había sido. Lloró por la vaca Holstein que había determinado su precio. Lloró por los 38 años que tomó ser reconocida como ser humano completo. Lloró por todas las almas que nunca tuvieron oportunidad de demostrar que valían más que su origen. Luego secó las lágrimas, lavó la cara con agua fría del pozo, y regresó a trabajar. Porque el trabajo era lo único que conocía. La única forma de existir que entendía completamente. Durante los siguientes años, la casa acogió a 7 niños más. Algunos se quedaban temporalmente hasta que familiares podían hacerse cargo. Otros permanecían años. Todos aprendían a leer, escribir, hacer cuentas básicas. Todos comían bien. Todos sabían que no eran mercancías sino personas con valor inherente. En 1970, cuando Alma tenía 51 años, algo extraordinario y terrible sucedió. Un vecino llegó a la portería de la hacienda trayendo a 2 ancianos que caminaban con extrema dificultad. Estaban encarvados por décadas de trabajo manual.
Sus ropas estaban remendadas múltiples veces. Sus rostros cercados por arrugas profundas que el sol y la pobreza habían grabado como mensajes indelebles. Alma los reconoció instantáneamente aunque no los había visto en 46 años. Rafael y María Beltrán. Sus padres. El tiempo se detuvo. El ruido del corral desapareció. Las voces de los niños llegando se convirtieron en silencio absoluto. Solo quedaron esos dos ancianos frente a la portería de hierro, mirándola con ojos que contenían décadas de arrepentimiento y vergüenza acumulada. Alma pudo haber cerrado la puerta. Habría sido comprensible. Justificado incluso. Nadie la hubiera juzgado por negarles entrada después de lo que hicieron. Pero algo la detuvo. Tal vez curiosidad sobre por qué venían ahora. Tal vez necesidad de ser definitivo. Tal vez simple cansancio de cargar el peso del odio durante tanto tiempo. Pasen, dijo con voz neutral. Sin emoción visible. Sin calidez pero tampoco con crueldad. Los sentó en el corredor principal. El mismo corredor donde don Hilario había anunciado su herencia 5 años antes. Les ofreció agua fresca. Esperó en silencio hasta que estuvieran listos para hablar. Rafael no podía mirarla directamente a los ojos. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. María lloraba en silencio con el rebozo cubriendo parcialmente la cara. Pasaron varios minutos que parecieron horas hasta que finalmente Rafael habló con voz quebrada por la edad y la emoción. Venimos a pedir perdón. Alma no respondió. Solo espero. Si habían venido hasta aquí después de 46 años, tendrían que dejar todo lo que necesitaban dejar sin que ella facilitara nada. No hay excusa, continuó Rafael. No hay justificación para lo que hicimos. Te fallamos como padres. Te fallamos como seres humanos. Me vendieron por una vaca, dijo Alma. Su voz era firme sin gritar. Declaración de hecho, no acusación emocional. María Solozo más fuerte. Rafael cerró los ojos como si las palabras fueran golpes físicos. No fue venta, intentó decir María con voz quebrada. ¿Fue qué? Preguntó Alma después de una pausa larga. ¿Fue necesidad? ¿Fue por el bien de mis hermanos? ¿Fue porque no había otra opción? ¿Cuál de esas excusas hace que esté bien entregarme como si fuera ganado? Rafael finalmente la miró directamente. Sus ojos estaban rojos, hundidos en cuencas oscuras. Fue cobardía. Eso fue. Yo era cobarde. Preferí sacrificar de ti que arriesgarme a cruzar la frontera para trabajar en el norte. Preferí tu infancia a mi comodidad de no dejar a mi familia. Preferí tu sufrimiento a mi vergüenza de pedir más ayuda. Fue cobardía pura. Era la primera vez que lo admitía sin intentar justificarse. Sin esconderse detrás de la necesidad económica o la desesperación. Solo reconocimiento directo. Fui cobarde y tú pagaste el precio. Alma los miró largo rato. Vio a dos personas completamente destruidas por el arrepentimiento que habían cargado toda su vida. No habían prosperado después de entregarla. No habían sido felices. El dinero de la vaca se acabó en meses. La deuda perdonada solo les dio respiro temporal antes de volver a endeudarse. Sus otros dos hijos habían crecido y se habían ido. Uno murió de cólera a los 15 años. El otro emigró al norte y nunca más escribió. Rafael y María habían envejecido solos, pobres, cargando la culpa como piedra atada al cuello. Su castigo no había sido legal ni formal. Había sido vivir cada día sabiendo lo que hicieron. Ver su reflejo en el espejo y recordar. Escuchar el mugido de las vacas y pensar en la hija que intercambiaron. Cada comida, cada día, cada año durante 46 años completos. Ustedes me quitaron la infancia, dijo Alma lentamente midiendo cada palabra. Podrían haberme dado el apellido de mi madre. Podrían haberme enseñado las canciones de mi familia. Podrían haberme visitado aunque fuera una vez al año. Pero eligieron borrarme completamente. Lo sé, susurró María. Dios sabe que lo sé. Y residú todos los días pidiendo tu perdón. No me importan tus rizos, respondió Alma con dureza súbita. Los rizos son fáciles.
Venir aquí después de 46 años a pedir perdón cuando ya no tienen a nadie más y es fácil. ¿Dónde estaban cuando tenía 10 años y lloraba todas las noches? ¿Dónde estaban cuando tenía 15 y me dijeron que valía lo mismo que un animal? ¿Dónde estaban cuando necesitaba saber que alguien me quería sin conditions? Rafael y María no tenían respuesta. ¿Por qué no había respuesta? Habían estado ausentes cuando ella los necesitó. Llegaban ahora que ellos la necesitaban a ella. Pero alma, después de un silencio largo que pareció durar eternidades, tomó una decisión que la definiría más que cualquier otra cosa en su vida. Yo podría quitarles la vejez como ustedes me quitaron la infancia. Podría cerrarles la puerta y dejarlos morir solos como me dejaron crecer sola. Pero elijo ser diferente de lo que ustedes fueron. Les ofreció una casita pequeña en la villa de trabajadores. Atención médica básica del doctor que venía a la hacienda semanalmente. Comida suficiente. No como hija que perdona a sus padres, sino como ser humano que se niega a perpetuar la crueldad. No voy a llamarlos padre y madre, aclaro con firmeza absoluta. No voy a fingir que somos familia feliz, pero no los dejaré morir en la calle. Porque yo soy mejor persona que ustedes fueron. Rafael y María aceptaron llorando. Se quedaron en la casita que alma les asignó. Rafael murió 8 meses después de un infarto mientras dormía. María vivió 3 años más, cuidada por una trabajadora que alma pagaba específicamente para atenderla. Una tarde de 1973, cuando María ya estaba muy débil y apenas podía levantarse de la cama, alma fue a visitarla. Era octubre. El air olía a tierra mojada por las primeras lluvias. María la vio entrar y extendió su mano temblorosa. ¿Puedes perdonarnos? Susurró con voz que apenas se escuchaba. Alma sostuvo su mano. La mano que había malido más para alimentarla durante sus primeros 5 años. La mano que la había peinado cada mañana antes de entregarla. La mano que había soltado la suya cuando subió a la carreta hace 49 años. No sé si puedo perdonar, dijo con honestidad brutal. Pero ya no los odio. Y eso tendrá que ser suficiente. Y es suficiente, susurró María. Una lágrima rodó por su mejilla erigada. Y es más de lo que merecimos. Murió una semana después en paz relativa. Alma pagó el funeral modesto. Las enterró a ambos en el panteón municipal con lápidas que dicen simplemente sus nombres y fechas. Nada de padres amorosos o frases falsas. Solo sus nombres. Eso era lo único honesto que podía darles. En marzo de 1971, antes de la muerte de su madre, Gabriela Mendoza había legado con la caja de pertenencias de Dona Mercedes. Entre ellas, la Biblia con la fotografía escondida en el Salmo 23. Alma la había encontrado esa tarde de marzo. La había guardado en la gaveta de su escritorio junto con la escritura de la Hacienda. Josefina, ahora de 18 años y inteligente como Alma había sido, estaba siendo entrenada para continuar el legado. Aprendía contabilidad, negociación, administración. Una tarde de 1974, mientras revisaban facturas, Josefina abrió la gaveta buscando un sello y encontró la fotografía amarillenta. ¿Quién es esta niña, tía Alma? Preguntó con curiosidad genuina. Alma miró la foto por un momento. La niña de 5 años con vestido simple. Dona Mercedes sonriendo. La Vaca Holstein al fondo. 47 años capturados en una imagen descolorida. Toda una vida de lucha resumida en esa transacción que había intentado definirla pero que finalmente había fracasado. Sonrió. Una sonrisa pequeña, verdadera, de alguien que finalmente había hecho las paces con la niña que fue. Alguien que aprendió que su valor no lo decide nadie más que ella misma, respondió. Josefina no entendió completamente. Era muy joven todavía. Pero guardó la foto con cuidado sintiendo que era algo importante. Algo que debía preservarse. Alma murió 3 meses después. En junio de 1974. Tenía 55 años. Fue una muerte tranquila en su cama de la hacienda, rodeada por los 7 jóvenes que había acogido durante los últimos años. No hubo dramatismo. Simplemente así durmió una noche después de revisar las cuentas del día y su corazón,
cansado de pelear tantas batallas silenciosas, se detuvo. El funeral fue multitudinario. Vinieron trabajadores actuales y antiguos que la recordaban con respeto. Familias de la villa que habían recibido oportunidades justas. Comerciantes del pueblo que admiraban su honestidad en los negocios. Los 7 jóvenes que había acogido loraron como si hubieran perdido a su madre verdadera. El periódico local El Sol de Jalisco publicó una nota breve 2 días después. Feliz dona Alma Beltrán, administradora modelo de la Hacienda El Encino, conocida por su trato justo y su apoyo a familias necesitadas. Deja legado de dignidad y trabajo honesto. No mencionaban la vaca. No mencionaban la transacción. No mencionaban cómo había legado a esa hacienda hace 50 años. Porque al final, eso no era lo que la definía. Lo que la definía era lo que había hecho con la oportunidad de tener poder. Lo había usado para asegurar que nadie más fuera tratado como ella fue tratada. Josefina Heredó la administración de la hacienda siguiendo el modelo que Alma había establecido. Mantuvo el sistema de parcelas justas. Siguió acogiendo niños sin familia. Pagó salarios dignos. Y guardó esa fotografía de 1924 en el mismo escritorio, en la misma gaveta, junto a los documentos de la propiedad. Años después, cuando Josefina tuvo sus propios hijos, les contó la historia de tía Alma. La niña que fue intercambiada por una vaca y que en lugar de permitir que eso la definiera, eligió definirse a sí misma. Les mostró la fotografía amarillenta y les explicó por qué la guardaban allí, en ese escritorio, en esa gaveta. No está en un museo ni en un archivo público. Está donde debe estar, en la hacienda que Alma transformó, recordando a cualquiera que la vea que el valor de una persona nunca lo determina como llegó a un lugar, sino que hizo cuando finalmente tuvo el poder de elegir. La lección que Alma dio no fue de venganza perfecta ni de perdón instantáneo. Fue más simple y más difícil que eso. La lección de que los ciclos de injusticia pueden romperse, pero romperlos duele, toma tiempo, y require elegir la dignidad propia una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Porque Alma aprendió después de 47 años que ninguna transacción, ninguna humiliación, ningún origen puede quitarte lo que tú misma decides valer. Y esa verdad, grabada en cada decisión que tomó desde que tuvo poder para tomarlas, y es lo que verdaderamente heredó a todos los que vinieron después. La niña de la foto se convirtió en la mujer que se negó a permitir que otras niñas fueran tratadas como moneda. Y eso al final, valió más que 1000 haciendas de visas las heridas más profundas no se ven en la piel, sino en las decisiones que tomamos para no repetir la historia. La vida de Alma Beltrán nos recuerda que el valor humano no depende del origen, ni del apellido, ni de lo que otros deciden por uno, sino del coraje de levantarse y actuar con dignidad cuando el mundo intenta reducirnos a un precio. Lo que comenzó como una transacción terminó siendo una lección sobre justicia, resiliencia y el poder de transformar la herida en compasión. Porque a veces lo que parecía una historia de humiliación se convierte, como en esta narración dramatizada inspirada en hechos reales, en una declaración silenciosa de libertad interior. Esta historia es ficción, pero está inspirada en realidades que sucedieron y que han sucedido cuando la pobreza extrema convierte los seres humanos en mercancía. Es un espejo de nuestro pasado y, tristemente, a veces de nuestro presente. ¿Alguna vez una decisión familiar marcó tu destino más de lo que imaginabas? ¿Crees que el perdón verdadero llega solo cuando uno deja de buscarlo? ¿Qué harías si tuvieras en tus manos la oportunidad de romper un ciclo de injusticia heredado? Escribe la palabra dignidad en los comentarios si llegaste hasta el final y esta historia te conmovió. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves y, si quieres, comparte alguna historia antigua de tu familia o de tus antepasados que merecería ser recordada aquí. Nos encantaría leerla. Quizá inspire una próxima historia del canal. No olvides suscribir al canal, dar me gusta este video, activar la campanita de notifications y compartir este video para que más personas descubran historias que, aunque dramatizadas, nos ayuden a entendernos mejor como seres humanos.
tienes el corazón abierto para más historias que nos recuerden que el pasado, por duro que sí, también puede enseñarnos a sanar. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Ali encontrarás otra historia que también tocará tu alma. Gracias por acompañarnos en este viaje por las memorias olvidadas que merecen ser contadas. Hasta la próxima historia.